Hello guys, welcome to this video. So in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா how to insert data formல இருந்து நம்ம எடுக்கிற values dataவை how we are going to insert that to the mongoDB database with the help of our backend node.js API. Okay, so API ready இருக்கு. We created mongoDB database. We have API and front-end form எல்லாமே connected இருக்கு. So in the last video we did the validation and we checked whether the user had already booked for a visit for a particular date. Okay, so in the video la நம்ம insert பண்ண போறோம். So அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். So I have a function for insert which is called insert visitor, right? So இது பாத்தீங்கன்னா it is again a ajax method. Okay, so here this function is getting two parameters. One is the insert URL. Okay, so நம்ம getக்கு எப்படி ஒரு URL ஃபார்ம் பண்ணி அனுப்புனோமோ அதே மாதிரி insertக்கு ஒரு insert URL அனுப்புறோம். And json data, it is going to be the data which is going to be inserted in the database. So நம்ம ஃபார்ம்ல இருந்து கெட் பண்ற டேட்டாவை எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம். Okay, so I have used deferred here. Number deferred, promise, resolve, reject last video la paathitom. So I'm not going to explain about it in this video. If you want to if you want to see about deferred, go to the last video in this series and you can have a detailed look about deferred, promise, resolve and reject in that video, right? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I'm going to write code for insert. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், I'm going to create a variable called insert URL. Okay, insert visitor URL equal to I'm going to say backend URL. Okay, so backend URL நம்ம மேலே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், இதுதான் URL அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து நான் திருப்பி இந்த வேரியபிளில் நான் அசைன் பண்ணுறேன், ரைட்? பட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா when you see backend URL it is already been changed here to this URL. ஏன்னா backend URL concatenate பண்ணி again we are assigning it to backend URL. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா backend URL will become this URL along with this. Okay, இப்போ நம்ம இந்த backend URL எடுத்து நம்ம insert visitor URL அசைன் பண்ணோம்னா it will be this URL along with this. Okay, which is not the right one. So நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can change this code. Okay, so small change தான் variable get visitor URL equal to அப்படின்னு ஒரு புது வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதை அசைன் பண்ணிட்டோம். get visitor URL காப்பி பண்ணி இந்த get ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம அனுப்பிடலாம். So now backend URL will be only this URL. Okay, it is not changed. So இது ரொம்ப டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. So variable when it is not assigned to a new value it remains same, right? So இப்போ backend URL will be this. So what I'm going to do is I'm going to form a object. ஸோ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணணும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் இப்போ ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஃபார் இன்சர்ட்டிங் டேட்டா. ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம். தட் ஆப்ஜெக்ட் வில் பி ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வேரியபிள் we are not using it anywhere throughout our code. So I'll change this array to object. Okay, so object நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். Now what I'll do, I'll copy this variable. So below this I'll say user details equal to இங்கே சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து we are going to create one by one. ஓகே, இந்த வேல்யூஸை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் visitor ID should be unique and it should be generated unique for each and every user. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். ஸோ நான் அவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தேன். இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சிம்பிள். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'm going to say new date. Okay, I'll put it under bracket
dot get time ஒரு மெத்தட் இருக்கும். Yeah, get time இருக்கும். Right, so I'll save this. Okay, I'll save this. So இது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். I'll copy this code and put it in console. I'll go to console. Okay, இப்போ பாருங்க, I'll put this code and enter. Click on enter. So each time ஒரு நம்பர் யூனிக்காக ஜென்ரேட் ஆகும் பார்த்தீங்களா. ஸோ இது என்னென்னா இன்னைக்கு டேட்டோட கெட் டைம். ஓகே, அண்ட் வி கெட் இட் இன் வாட் UTC ஃபார்மேட், ரைட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈச் டைம் ஒரு யூனிக் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும் அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஜென்ரேட். நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க. ஸோ விசிட்டர் ஐடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு, யூனிக் ஐடி. ஓகே, விசிட்டர் நேம் is going to be what we get from the text box. Okay, so visitor name, it is going to be what we get from the text box. So visitor name dot val. Okay, val mattum podum, trim vena because we have already done validation. And visitor name முடிஞ்சிச்சு. Next is mobile number. Okay, so mobile number is going to be I think the variable is going to be contact dot val. And the next thing is address, right. So address வந்து okay, India address தான். I'll say address dot val. ஸோ இதெல்லாம் ரெக்வயர்ட் ஃபீல்ட், நம்ம ட்ரிம் பண்ண தேவையில்ல. இதுக்கு வேல்யூ இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ண தேவையில்ல. வென் நான் ரெக்வயர்ட் ஃபீல்ட்ஸ் வந்ததுன்னா, ஃபார்ம் வேலிடேஷனில் நான் ரெக்வயர்டாக ஃபீல்ட்ஸ் வந்ததுன்னா அங்கே தான் நம்ம நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ whom to meet, it is going to be to meet dot val. Okay, and our purpose I think we did not get that from DOM. So இதை எடுத்து இது மேலே வச்சிங்கன்னா இதோட ஐடி கிடைக்கும். So you can copy this thing. Okay, so இங்கே என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் you can create a variable called purpose equal to it is very easy. So in the purpose copy பண்ணுறீங்க, காப்பி பண்ணி இங்கே கொடுக்குறீங்க purpose. Okay, here purpose is not a required field. So நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும்னா purpose dot val dot trim not equal to what, empty. இருந்ததுன்னா I'm going to insert purpose. இது பேர் ternary operator சொல்லுவாங்க. purpose dot value dot trim, else I'm going to insert what, so I'm going to insert okay empty. ஸோ இது என்னென்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. இது இப்போ டர்னரி சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம பர்பஸ் வேல்யூ, அதாவது பர்பஸில் எந்த வேல்யூமே இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த கோட். ஸோ வேல்யூ எம்டியாக இருந்ததுன்னா, ஓகே, ஸோ இருந்ததுன்னா we are going to இல்லைனா we are going to insert whatever is typed in purpose. Else we are going to insert empty to the database. Okay, so purpose முடிஞ்சிச்சு. next column is date of visit. Date of visit is going to be what, மேலே போய் பார்க்கலாம், visitor date.
date.val. Okay, so I think we have all the fields. So in the database la email or field irukku, but we haven't kept that field in form. Okay, that is fine. Email inga required illa, adanaala we can save it, right? So now what I will do, I'm going to console.log user details. Okay, we'll save this. So I'm entering some dummy data, so please bear with me. Okay, so I'm typing some number and address and purpose. Then I click on submit now. Okay, when I go to console, okay, we got visitor not found, console is not defined. Okay, so inga typo error irukku. So the typo errors varum. So I'll say test, and date is going to be 27, to meet is going to be test, contact number is going to be some number, address some address, purpose. Click on submit and okay. Parunga, now it checks whether this user is already booked for the same date. Paakudhu. Okay, so illa it failed. Now it came to what? இப்போ பாருங்கள் விசிட்டர் இன்சர்ட் URL வந்து இந்த யுவர் பேக்எண்ட் ஆகிடுச்சு. நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பாருங்கள், இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்பஸில், ஸோ இந்த கோடும் ஒர்க் ஆகிருக்கு. இது ஏன்னா எம்டியாக இல்லை, அதனால் இட் ஹேஸ் சம் வேல்யூ. ஓகே, இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, ரைட்? ஸோ பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ now what I will do is, இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இன்சர்ட் தான் பண்ண போகிறோம். இன்சர்ட் விசிட்டர் காப்பி பண்ணுறேன், put it here. ஓகே, ஸோ இதுக்கு URL பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் விசிட்டர் URL கமா டேட்டா json டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா user details. Okay, so here I say done function record. So இது any name இருக்கலாம், callback function இது. Okay, whatever we get back from the API இங்க நம்ம print பண்ணலாம். Here we will get that. Okay, record. So I'll save this. பார்ப்போம். Okay, இப்போ நான் valid டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணுறேன். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி தினேஷ், date of visit it is going to be on Monday, and intimate is going to be Rajesh, and your contact number is going to be 9677130119. Okay, so I'll enter some other number 9840288548, right? And address, it is going to be Adayar, Chennai, and purpose is want to discuss on a new project. Okay, so now when I click on submit, paranga. Okay, so I go to database, I run it, we got 4 records. Paranga, visitor name Dinesh, visitor ID is this, we created it, mobile number Adayar Chennai, to meet Rajesh, purpose want to discuss on the new project, data visit. So new record and insert பண்ணியாச்சு, right? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் callback function, what is deferred, what is promised, what is resolve and reject, how to manage the sequence, I mean the order of execution using the callback function. இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If you don't understand, you can write a comment or else write a mail to me. Okay, so
புரியல அப்படின்னா I will definitely try a different video to help you guys. So I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I am happy that I made this video. என்னோட எப்படி சொல்கிறது, என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Thank you guys. We'll see you in the next video. Bye.